So it's Sunday 2nd. I'm leaving Marquette. It's a very nice ecological town. Very green. People come here from for holiday, for pleasure. And it was a place where before they were working with iron, metal. And they were sending metal to Chicago. You have the big bridge, Milwaukee here, where the metal was coming. And it was put on a boat on this lake, go down to Michigan, to Pittsburgh, Chicago, and Seattle. So you can see it's getting colder and colder, and I'm back on the road. My last 2 days in USA, and I have this shield, but now I had a little bag with warm clothes. I got new shoes, and yeah, I'm ready for the winter. I am in the festival Lake and Land. So you have this woman, she says she wants to have water, priceless because it's priceless, and she wants to bomb the water with a windmill. And this guy wants oil, so you want to pump oil from the ground. So you can see the dollars, the Standard Oil company, and there's a discussion, rough discussion. They tore some stuff down up there, and he collected. And this one is our trolleys. How do you call them? Buggy? Okay. Buggy? Well, he made up all these hoppers here. Hoppers. It's called hoppers. They come from the Tilden mine. Okay. They're off at the bottom of these multi-cones, which underneath their precipitators. Mm-hmm. And all the wheels on there, them come off of the ore dock, the Upper Harbor ore dock. Mm-hmm. Them were the wheels that they'd use to crank to open the doors below. And the track that he's got there, that's the ladders from off the ore dock to climb down to these. They put in all these air doors on there, so you didn't have to get down there anymore. A lot of people get hurt climbing up and down, and and they'd be doing this in the winter time with snow and this place. So here you have, this is the mine. That's the mine sculpture. But they were extracting here. They were extracting iron, or iron, iron, mainly iron. This here, this big block of iron here. And that's a block of iron. It's hematite, I believe, or hematite or mag. It's very rich in iron. Oh, that's magnetite. Okay. This, it came from out of the Tilden. He'd talked to one of the bosses out there and got a slip to get a big chunk of this, because when he was working down in AK Steel, they donated a slab here, and that's how much rock it takes to build a slab about that big. So if you want to make this, you have to take this. That means it's very rich in metal. And here, this, I don't know if there's any pellets in here or not. Iron on pellets. Oh, there's none in there. Okay. But they're little round balls. They look like marbles. There might be some in one of these ore cars over here. Okay. So 3,000 pounds of iron. So this is very, very rich in iron. So this is very efficient. From 6,000 pounds of rock, you get 3,000 pounds of steel. It's very, very efficient. 16,000. 16,000. Yeah. And then he's got the distance. So 5 times less. Yeah. So it's very 20%. Yeah. Wow, it's enormous. 20% of metal inside this rock. Very efficient. And this here, the AK Steel is 445 miles until the mine is 30 miles that way. Okay. How does it work? Start, water pump, steam boiler, steam driven winch, and you have the tower, man shaft, and you finish here.
That's RMEM. How does it work? So it's the last day in USA. Normally afternoon, late afternoon, I should cross the border. So everything is fine. You can see it. If I come today, I will have a small wind. We are October 4th. I have a meeting too with a local newspaper. Yesterday was mine. Newberry newspaper, and the day before was mining journal of Marquette. So good publicity. We need to share and post this video for the fundraising. Now we need to make publicity for this project, open source electrical bike. Thanks. This is my last hour in 2 hours in USA. I'm going back to Canada. So the trip has been fine. You can see the color. They are changing every day. It's quite amazing, and it's quite famous. So yeah, we are close to Lake Michigan. It's a bit lower, and you have this boat. I don't even know how to do this. So it's organized by the Indian. They want to memorize the stolen daughter, the missing daughter. So the red clothes as a woman. So no more stolen sister. Indigenous people are doing this. So we have a fire. So they want to. It's an organization of indigenous women from Sault Ste. Marie. So for the woman to have the right to live free from violence and from fear. This little bell of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. So one more time. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine. So we are at the university and we're going to make a presentation with my friend. So I'm very happy. So we are arriving to the lake. It's beautiful color. So Canada again. Canada. I'm leaving the lake. It's very beautiful. Oh, the color is amazing. Red, red, red. It's becoming redder every day. More red every day. Red. And you have this beautiful road in Canada. So it's again, we have this amazing color at night. So plus the light of the sun, it's really crazy. I don't know if you see the color. Yeah, there's infinite variation. It's really beautiful. 6 October. It's almost 11, and I have no courage to go because it's raining. So I had beautiful days, but now it's wet. So try to make my breakfast, and I will try to my porridge, and I will try to move a little bit. So Friday for the future 7th October. So you see the light. It's windy too. Over there is a lake, and there is some bears. So we are heading to the capital, Montreal, Quebec, and first Ottawa, capital of the whole country. And yesterday was quite cold, but especially rainy. So it's become harder and harder, but it is a
I'm finishing my trip, my 7,000 kilometer trip. So it's good from San Diego to Vancouver to here. So I'm quite happy. The map took me there, and then I asked somebody, a lady, she said no problem. You see, I had to go down this hill, and now I made. But I'm going to go up here to test make this young guy. He's called Oven, and he's going to help me to do it. Okay, that's a hard day today, 170 kilometers. Bonjour Daniel, nous sommes, on ne sait pas où, mais bon, c'est pas grave. Donc ce qui est intéressant, c'est ce que tu as fait. Donc tu as l'électricité verte, tu as à la fois solaire et éolienne, tu as le chauffage qui est géothermique dans le sol, eau, donc c'est une eau glycolée, et en plus tu as des chauffe-eau solaires. Oui. Et bon, en fait, tu es autonome, tu es résilient. Oui, on essaie d'être aussi libre que possible. Voilà, tu es libre parce que tu es autonome. Et l'autonomie énergétique. Alors, tu peux nous dire un peu, déjà, on commence par les éoliennes, on les voit là, les grandes éoliennes. Là, la puissance, c'est combien? Il y en a une qui c'est à 3000 watts. D'accord. Puis le deuxième, c'est à 1000 watts. D'accord. Et ensuite, alors, tes chauffe-eau solaires, là, solaire, on les voit bien. Tu chauffes quoi avec tes chauffe-eau? Ils sont où tes chauffe-eau solaires? les panneaux solaires sur la maison, Ok. c'est des panneaux pour l'eau. D'accord. T'en as 10? Ça réchauffe des tanks Ouais. d'eau chaude. Et ces tanks-là vont pour le chauffage de la maison. Ok. Ça fait eau chaude et chauffage. Ça fait tout en fait. À un temps, ça faisait l'eau chaude, mais là, c'est rien que le chauffage. D'accord. Strict chauffage. D'accord. Qui est relié avec la fournaise. La fournaise, c'est la géothermie. La géothermie. Donc la géothermie, ça se voit pas, mais c'est là. Oui. Donc c'est sous-sol. 8 à 9 pieds dans la terre. Donc 8 à 9 pieds, ça fait 2 mètres. 2 mètres. Un peu plus de 2 mètres. Ouais. Faut pas que ça gèle. Faut pas que ça gèle. C'est ça. Puis le plus creux qu'on peut aller, l'énergie, elle reste plus stable. Ouais. Dans le fond. Ici, l'hiver peut arriver on peut aller à combien en degrés en dessous de zéro? L'hiver. Disons que cette fournaise-là pourrait descendre, qu'est-ce que j'appelle moi Fahrenheit? Moins 30? Oh oui. Oui, plus bas que ça même. Ouais, ok. Oui. La fournaise elle-même ne fait pas de chaleur, elle ne fait pas de frais. C'est un transfert d'énergie de la terre à aller à la maison. À la fin, ça fait de l'énergie, ça fait de la chaleur. C'est le comment je dirais bien ça, le compresseur qu'il y a dans la fournaise qui compresse le gaz qui vient de la terre, qui était très, très bas de chaleur. En compresse le gaz, ça fait une chaleur. C'est un changement. C'est le tableau de Carnot. Le tableau de Carnot, M. Carnot a inventé ça. Donc on compresse et on décompresse, on fait du froid ou du chaud. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est le futur. Moi, je peux pas voir. Il n'y a pas de fumée. C'est ça. Avec ces fournaises-là. Aucune fumée. Il n'y a pas de flamme. Aucune flamme. D'accord, il n'y a pas de risque d'incendie. Il n'y a rien de ça. D'accord. Et c'est l'électricité, c'est pareil. Donc l'électricité, c'est semblable. On produit l'électricité. Tu le vends pas en fait, mais ça va dans une banque. Oui. Dans mon cas à moi, elle s'en retourne dans la compagnie d'électricité. Le surplus. Qu'est-ce que je produis? Elle va à la maison avant. Si la maison n'a plus besoin, elle s'en va
banqué dans Très bien. comme une grosse batterie. C'est bien. Donc le réseau, c'est la batterie. C'est la batterie. Donc c'est en plus moins cher parce qu'on n'a pas acheté de batterie. On n'a pas acheté de batterie et on l'aide, les voisins, on l'aide à quelqu'un d'autre qui a besoin d'électricité. On n'est pas égoïste. On partage. Le surplus. Oui. Ok. Je ne me fais pas payer pour, mais ça me coûte moins cher à produire. Ensuite, c'est comme une grosse banque. Le soir, pas de soleil, pas de vent. Ma propre électricité revient Ah d'accord, c'est à ça. la maison. C'est bien expliqué. Ben écoute Daniel, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose? Est-ce que ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait beaucoup d'années. Ça a tout le temps été on appelle ça un hobby, c'est un Passion? passion. Que je savais qu'un jour, le monde va falloir aller dessus ce côté-là. C'est-à-dire l'autonomie énergétique ou l'énergie verte? Ou les deux? Les deux. Les deux. Ça prend des personnes comme moi, Voilà. pour commencer, Pour inspirer. même si ça nous coûte cher en premier, C'est vrai. c'est l'idée de partir. Il faut partir. Quelqu'un, il faut qu'il parte. Exactement. Faut partir. Les pionniers. Il faut partir. Et qu'est-ce que tu penses du vélo solaire? Ah, c'est génial. Génial. C'est qu'est-ce qu'on va voir de plus en plus. Voilà, ça va pas très vite, ça va pas très loin, mais ça peut de plus en plus un peu plus vite, un peu plus loin et un peu plus, ça porte un peu plus. Oui. Donc pour les micro-utilisations, c'est bien. Il n'y a pas De flamme, de pétrole, pas de fumée non plus. Pas de fumée, tu peux pas demander mieux. Faut aller de ce côté-là. Ben, merci Daniel. On va pas dire que tu es spirituel, mais voilà. L'idée, c'est de fournir les besoins primaires, basiques à tout le monde. Que tout le monde ait un minimum d'électricité, un minimum de chauffage et un minimum de transport. C'est ça. Merci à toi. Okay. My name is David Ligui. I'm from a French organization called Peace Movement. I do a world tour. I try. I already done 26 countries. My ultimate country is USA. And my goal is to design with Mexican. They invite me, the INEEL, Instituto Nacional Energía Eléctrica Limpia. They want to design for the world. I want to show you quickly. They want to design open source controller. Okay. That's what they want to do. So they want to do this. They want to weld batteries, and they want to do a semi-industrial motor with a partnership with a Mexican company. And they also want to do the cable locally. So they want to make like 60 million kit of conversion. The deals, they come with the trike, a bike, anything. And we want to be inclusive. We want to have 50% women. Because you can see in Suntrip there is no woman. So they are a bit shy. I don't know why. So we have an organization of women. It's called Mujeres y Energía. Women and Energy. It's a national red.